Hello. Hey, we're ready. We're here. أهلا بكم سيداتي آنساتي سادتي. النهارده معانا المحامي المخضرم كيرتيس موريسون، كالعادة يحدثكم عن كل مواضيع الهجرة 2020 2021 و2022، القضية الجديدة إن شاء الله كما وعدنا حضراتكم. Mr. Morrison, welcome to our screen again. I just told the people that the very well-known Mr. Curtis Morrison is here to uh, talk to you and answer your questions about all the litigations, all his litigations, 2020, 2021, and 2022 eventually. And they're just so happy to see you again on our screen. The microphone is all yours, and you can start. I'm letting um, my channels and clients know that I'm on your show. I'm so excited to be on your show. Thank you. So the way I do that, Yeah, technology is a little confusing, yeah. It's a little bit. It's either that or we're getting old. Okay, I've done that. Oh, I didn't do it on Facebook. It takes me a second to figure this out. Oh, that's okay. I don't think I can figure it out. So let me start with. You just did. You put it on Telegram. Okay, that's good enough. So let me start with. There's 3 DV years now that are in play with litigation. DV 2020, for the Gomez class members and our Muhammad Fangjong Kennedy plaintiffs and Project Voyager clients. What we are waiting on now is for the government is going to file a motion today with the circuit court to expedite briefing. And then Judge Mehta will decide whether or not to give an extension of the 30-day stay based on what happens there. So basically, we're waiting to see what happens with the courts for another 30 days. In 30 days, we will have a lot of clarity on what's happening with Gomez in DV 2020. مبدئيا المحامي كيرتيس موريسون بيرحب بحضراتكم وهو سعيد بلقاء حضراتكم مرة أخرى. المحامي القدير بيتكلم في البداية عن قضايا 2020 وبيقول لحضراتكم الوضع على الأرض كالتالي: تقدمت الحكومة بطعن، تقدموا هم للقاضي بتسريع، بطلب التسريع، والقاضي أمر بإيقاف التنفيذ لمدة شهر واحد 30 يوم. يكون في قد اتخذت محكمة الطعون أمرا أم لم تتخذ، ولكن إذا لم تتخذ أمرا بشأن الاستعجال لم يكن هناك استعجال، فسيستأنف القاضي العمل في قضاياه إن شاء الله، كل قضايا 2020. Anything you want to say about 2020, sir? No, we've got a lot to talk about. So let's switch to DV 2021. Good job. I'm impressed. So most of your viewers understand that if you were not a plaintiff in Good Luck or Go, and you cannot benefit from the Ray order because you were not in the Schengen area or one of those 27 embassies from the Ray order, then the DV journey is over. So I'm talking mainly to the Good Luck plaintiffs. الآن سيتحدث المحامي كيرتيس موريسون عن قضايا 2021، ويحيطكم علما من سيوجه إليه الكلام هو أعضاء ومدعين قضية Good Luck، حيث أن الطريق قد انتهى بالنسبة ل كل من هو لم يدخل القضايا، إذا كانت Ray, Go, Good Luck
روزاليس وما لحق بذلك بعد ذلك لن يستطيع الانتفاع حتى بقضية ري إلا من هو موجود في الطعون. Yes, sir. Right. So in Good Luck, the government didn't seek a stay. They didn't seek to pause the process at the district court level. Didn't happen. في قضية جو لم تأخذ الحكومة خطوة واحدة نحو أمر إيقاف التنفيذ. الكلام ده جديد علينا كلنا. المحامي كيرتيس موريسون بيقول لكم في قضية Good Luck لم تحاول الحكومة الحصول على stay. Yes, sir. Right. So those appeals were going on at a normal rate. But now, because of the orders of Judge Mehta and Judge Chutkan in the Gomez, Go, and Ray lawsuits, the government is seeking expedited review of their appeal. ولكن الحكومة تحاول الحصول على أمر stay في قضايا جو وري وجوميز وليست Good Luck. Yes, sir. Right. Currently, these appeals are separate. Gomez is separate and Ray is separate. However, Good Luck and Go are tied at the circuit court level. They have been consolidated. جو وجود لك هما القضيتين الوحيدتين اللي معمول لهم consolidation المتضامنتين وقضية ري وحدها قضية جوميز وحدها وحتى روزاليس وحدها. Yes, sir. Right. So in summary, I think it will be April or later before we get a decision from Judge Mehta on summary judgment in Good Luck. بالنسبة للسمري جادجمنت والحكم من الحكم المختصر والمقتضب من القاضي أميت مهتا في قضية جود لك فالمحامي كيرتيس موريسون يرجح الحصول على قرار في شهر إبريل إن شاء الله. Yes, sir. Right. So time to be patient. لابد لنا من الصبر. Okay, for DV 2022 والآن سنتكلم عن DV 2022. Right. We have filed 2 small group cases. حتى الآن عملنا قضيتين. Right. Hamad for Iraqis and Tesfaye for Sudan and Ethiopia. حصل حتى الآن قضية حمد للعراقيين في سنة 2022 وقضية تسفاي للسودانيين والإثيوبيين أيضا مجموعة صغيرة 12 فرد في 2022. Yes, sir. Right. So for Hamad, we've already dismissed that case because it was successful in that the government reassigned the interview locations for all of our Iraqi plaintiffs. في قضية حمد تنازلنا عن القضية بعد أن وفت الحكومة بجميع متطلباتنا وطلباتنا بالنسبة للمدعين العراقيين. Yep. And I can report one of those plaintiffs has already been issued a visa, which is exciting. وأحد هؤلاء المدعين بالفعل حصل على التأشيرة والمحامي سعيد لذلك. Is that Zaradash? Zaradash, I think Zaradash is on the have a meeting on the 7th. He's my friend. He's okay. He's one of the I can't say that. He's a doctor, by the way. I can just say that one of the Hamad plaintiffs has been issued a visa. For the Tesfaye case, we have one family that's been one plaintiff that's been set for interview in April, and it's unclear whether or not Khartoum is really resumed services or not because they just set one of our plaintiffs. I think they've transferred 13. Is that what you remember? 13 cases? Yeah, 13.
To me, that's not resuming services. That could have been a mistake. They might decide to cancel those because it's just a small number. So we are on hold in that lawsuit to see what is really happening. And I've reached out to the government attorneys, and they are looking everything over, and they will get back with me. في قضية سفاي لم يحدد سوى 13 موعد في السودان وغير ذلك، فنرجح أن سيتم التواصل مع الحكومة مرة أخرى لمحاولة البحث في إخراج باقي البطاقات، ولماذا الحكومة متوقفة أو لماذا السفارة متوقفة الآن. Yes, sir. Okay, that leaves two things to talk about for DV 2022. Individual lawsuits and group lawsuit. هناك موضوعين للحديث عنهم في 2022: القضايا الصغيرة الفردية اللي هم حمد وسفاي، والآن سنتكلم عن القضية الكبيرة المجمعة ل 2022. Yes, sir. We have not filed many individual lawsuits, but we have reason to believe that they are a good path. I can't reveal more information than that at this time, but if you are a DV 2022 selectee that has a current case number in the visa bulletin and you have the financial means to afford a individual lawsuit, I recommend it would be good to talk to you. حتى الآن هو يجمع خيوط القضية الكبيرة التي سينشئها المجمعة وقريبا إن شاء الله، ولكن خلاف ذلك من منكم يستطيع الباءة، من منكم يستطيع أن يدفع لقضايا فردية كمثل قضايا السودان وأثيوبيا والعراق إلخ. من منكم يستطيع ذلك فأهلا وسهلا به، يقدر أن يتحدث مع مكتب المحامي كيرتيس موريسون وسنضع لكم الأرقام. Can I have numbers? Phone numbers, sir? Just phone numbers. It's on our website. Yeah. MorrisonUrena.com. Yeah. Okay. Can you pass me the link on the private chat, please? Here we go. إليكم. That's where you can find out a lot about us. Yeah. إليكم هذا العنوان الإلكتروني الظاهر في أقصى الشاشة، هو عنوان مكتب المحامي كيرتيس موريسون. إذا كان أحدكم يود الدخول في قضية فردية الآن أو مجاميع صغيرة، ولكن هنحاول نجيب رجله ونتكلم في القضايا الكبيرة. Okay. Anything you want to say now before we start? One more thing, and that is I will go ahead and tell you what I know about the group lawsuit that we will file. هو استسلم من بدايتها وقال هيقول لكم عن الجروب lawsuit واللي هو القضية المجمعة. Yes, they're so excited, you can tell. Okay. So we are still working to develop the legal theory and get a hold of the evidence that we need to make it the best lawsuit. Okay. The best chance of getting the most visas. So we're still working on that. And I hope to announce details of the terms and when we will file and general information about that case on the last day of March 31st. That's my goal. That's on my calendar. إن شاء الله المحامي يعدكم بأن هناك قضية سترفع من أجل الدي في كلها، ولكن ليرفع القضية لابد له من جمع خيوط القضية في يده حتى يتمكن من إقامة حجته، وبعد ذلك سيبدأ في إعلان كل شيء عن القضية فيما كان
الدفع والمبالغ المقررة وكل شيء عن القضية سيكون إن شاء الله خلال يوم 31 مارس إن شاء الله. Yes, sir. Generally, I expect we will onboard plaintiffs in April, and we will file the case in early May. Here's no, as I'm telling you, they're so excited, as you can see, they all are asking about it. السيد موريسون بيقول لحضراتكم الإعلان سيتم آخر يوم في شهر مارس عن كل التفاصيل. السيد موريسون برضه لسه هنجيب رجله ما تخافوش. السيد موريسون بيقول لحضراتكم سيتم بدء الأونبوردنج والانضمام إلى القضية خلال شهر إبريل، وستكون القضية أمام المحكمة بالفعل، وستدخل المحكمة بالفعل في بداية شهر مايو إن شاء الله. People are asking, would it be a little late to go on May? Well, I would say, would it be a little early to go before you have the best lawsuit and the best chances? سألته هل احنا متأخرين ان احنا نخش في شهر مايو؟ قال لي لا، ده ممكن نكون بدري ان احنا نخش ونعرف حظوظنا كمان، لحجز حظوظنا او محاولة الحصول على حقوقنا. Yes, sir. I will add, last year, 2 lawsuits, Annunciado and Jacob, were filed earlier than this, and that did not give them a benefit. Okay. And DV 20 في العام السابق كانت قضايا أنونسيادو وقضية جيكوب مبكرتين، وما حدث أنهم تم صرفهما واضطرينا نجددهم. Yes, sir. In 2020, there was a case called Win, N-G-Y-U-E-N. Same fate. It was filed, I think it was Judge Mehta that decided in May of 2020 that case was brought too early. Yeah. ويظن أن القاضي مهتا في العام السابق لما ذهبت إليه قضية في شهر مايو قال إن هذا مبكرا وسابقا لأوانه. Yes, I'm listening. Yeah. So we feel confident about our timeline. Okay. المحامي كيرتيس موريسون واثق في تقديره لموضوع الزمن. Once you say all what you got, we can start the questions. Yeah, I'm ready for questions. والآن سنبدأ بتعاطي. Just let me take this and put it on the banner, please. Okay. I see we have a lot of questions to choose from. Yes, you can go ahead while I'm putting this on the banner. Well, okay. Ideally, I want you to take the questions in Arabic, because that's really the purpose of me being here, is communicating to the people that I can't reach. Okay. So here. Oh, thank you so much. Yeah, and now I'm gonna put اللينك لأي حد عايز يخش القضية لقائمة الانتظار في أسفل الشاشة، وهناك أيضا لينك بيتحط لكم هنا علشان تقدر تسجل في القضية. Now let's start with the Arabic one. Yeah. السؤال الأول: ما رأي المحامي بمشروع مينج وآخر التطورات الصادمة للكثيرين بعد حذفنا من الميزانية؟ وما رأيك بموضوع الكونغرس أن هناك أمل؟ Would you like to answer questions about the Congress now or later? Yeah, let's do it. That's what he asked about, okay. Right? Omar is very active, and he was really disappointed, and he even left the stages on every
media site that he went to, but he's now back just to ask Curtis Morrison. Now he's asking, what do you think about Ming amendment and the tremendous things that happened last night when they took the immigration off of the list? And what do you think in the Congress in general? Is there still a hope? I lost hope actually over a month ago, just because the U.S. Senate has not proven to be really committed to fair immigration reform. السيد موريسون بيقول لعمر ردا على سؤاله اللي قدام حضراتكم، أنا فقدت الأمل في موضوع الكونغرس لأني رأيت بعيني أن الكونغرس والنواب لا يأبهون بهذا الموضوع. ما نقدرش نقول أكتر من كده على لايف. Yes, sir. I think if Biden was a pro-immigrant president, it would help. لو كان الرئيس بايدن محبا وصديقا للمهاجرين لكان الأمر أصبح فيه أمل. But in all contexts related to immigration, he seems to be a fraud. I know that's intense, but that's how I feel. ووعد بذلك الرئيس الأمريكي، ولكن في كل ما يحققه على أرض الواقع يرى المحامي كيرتيس موريسون أن هذا هو تزييف. So he got another question here since he's a good asker. Are we done with the first question? Yeah. Okay. Yes. On the second question, he say موضوع القضية يقول لك بعد الطول متكررة وهل هناك أمل في زيادة التأشيرات؟ متى سوف يوضح الأمر النهائي? He's asking something you answered already part of it. He's saying my second question is, what is the situation now for good luck after the appeals, after the continuous appeals, appeal after appeal? He means, is there still a hope, and is there still a hope to raise our visa numbers, and when will we know the final decision? Right. First, there is hope until all reserved visas are issued. هناك أمل حتى انتهاء آخر تأشيرة محجوزة على الأقل. Yes. Okay. Second, we will know if Judge Mehta found our arguments for raising the number of visas reserved compelling, whether he bought into them, whether he agrees with us, when he issues his order on summary judgment. عند صدور السمري جادجمنت اللي المحامي موريسون بيتوقعه في ابريل، سنعرف إذا كان القاضي اشترى فكرة زيادة التأشيرات أم لا، إذا كان سيؤيدها سيناقشها، سنعرف ذلك في شهر إبريل. أذكر حضراتكم، let me remind them، المحامي كيرتيس موريسون طلب من القاضي حوالي 3500 أو حول ذلك الرقم 3500 تأشيرة إضافية، around 3500. I can't remember the number exact. On December. هو طلب منه ذلك في ديسمبر. لن نعرف إذا كان القاضي سيقرر نعم أم لا أم سيناقش إلا عند صدور summary judgment in April. Yes, sir. I would just add we made good arguments to increase the number of visas, and the government's attempt to argue back failed. They made a mistake, and so I feel very optimistic. المحامي يضيف أن الحجة والمرافعة والمذكرة التي رفعوها بشأن زيادة التأشيرات بحوالي 3500 أو يزيد كانت حجة قوية، وفي نفس الوقت الحكومة حاولت أن تعارض تلك المذكرة، ولكن مذكرة الحكومة في معارضة ذلك كانت بها أخطاء وفشلت محاولة الحكومة ضد زيادة التأشيرات. Yes, sir.
Okay. More questions. Okay, more questions. Thank you, Omar. He's a good asker. He's everywhere. Mhm. 2021 that we asked before. And this person is always here. Same question. Same question. Good luck. Good luck. Let me say بكري دنيا اسألوا لينا الأستاذ ما في طريقة للتسجيل التسجيل لماذا بالضبط. He's asking can I register. I'm asking what register for what. You got to explain that to us. Oh, are they asking about adjustment of status? Yeah, I don't Okay. know. I don't know. Oh, okay. It's just like this. Can you ask him if I can register? Okay. That's I think she means adjustment of status, and it's best for her to reach me directly on that. We don't know if adjustment of status will be available for the DV 2020 and the good luck plaintiffs that are located inside the U.S. We don't know if that will be an option for reserved visas. We still don't know. إذا كان بكري دنيا يقصد أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويريد تعديل وضعه من داخل الولايات المتحدة الأمريكية فننصحه بأن يتقدم مباشرة ويتواصل مع المحامي كيرتيس موريسون عبر الموقع الإلكتروني. هنحط لحضراتكم الموقع الإلكتروني مرة تانية. تقدر تتواصل مع مكتب المحامي وهم يقولوا لك اللي انت عايزه. يعني هيتناقشوا معاك ويبلغوك بما تريد ان شاء الله. ده اذا كنت عايز تعمل adjustment of status. اما اذا كان سؤالك غير adjustment of status, please let us know. We have a question here. Do the winners in Egypt, those residing in Egypt, have to do what they see the dream while it's lost? Okay. السيد ألبرت ويسكر يسأل ماذا بيد المصريين أن يفعلوا وهم يروا أملهم يتلاشى أمامهم. He's asking about what can the Egyptians do now while they see their dream vanishing in front of their eyes. Right. Now, what Albert didn't say is whether he was DV 2020, 2021, or 2021. Okay. It's good luck plaintiff. No, I'm sorry. 2022. I'm yeah, sorry. Time keeps going. Yeah, leaves us behind, right? 3 years in this. Right. So I see that Cairo's not completely dead. It looks like they've issued 41 DVs so far from the statistics I'm looking at. Yeah. So that's negligible. Cases. Huh? 16 cases, 41 visas. Right. And that's I don't know what Arabic is for negligible. تجاهل. Oh, just pass. I'll pass. I'll try learn Arabic another day. But it's a negligible number. Okay. And so I think that we will need to do a group lawsuit to change the policy that's causing that. I think the policy that's causing that is not at the Cairo embassy. My theory is the policy that's causing that happened at the visa office in DC. السيد كيرتيس موريسون بيقول لحضرتك أن سفارة القاهرة ليست يعني بالكامل ميتة ولكن يعملون على استحياء 16 تأشيرة 16 حالة خرجوا من سفارة القاهرة بحوالي 41 تأشيرة. If you allow me to share this, please. Okay. ما قاله السيد موريسون أمام حضراتكم. سفارة القاهرة أخرجت 16 cases وإن شاء الله هناك 41. الموضوع زاد now. The ready cases are up to 41 now. It's 41 cases with their kids, right, and family, and you know. So
this site they're talking about cases. Right. إذن هذا وضع سفارة القاهرة. Yes, sir. I agree. So next question. السؤال اللي بعده: هل هناك طرق أخرى لحفظ التأشيرات؟ Radwan is asking, after we talk to the judge about that, is there any way other than what we did in December to raise more visa or reserve more visas? For DV 2021 good luck? 2021, yeah. We have done all we can. We've made arguments to him in the briefs, and now it's up to him. He may have a hearing, and if he has a hearing, we will make oral arguments. We will fly to DC or participate in a conference or whatever. We will do everything we can to increase the number of visas. The Judge Mehta gets to make that decision, not us. للسيد رضوان إجابة السيد موريسون بيقول لحضرتك: فعلنا كل ما نستطيع، والآن الأمر في يد القاضي. إذا حب القاضي أن يناقش الموضوع فنحن جاهزون لمناقشة القاضي ومواجهة الموقف، حتى إذا اضطررنا للطيران إلى دي سي إلى العاصمة لمناقشة القاضي وجها لوجه أو عبر الإنترنت، ولن يوفر مجهودا إن شاء الله لذلك. Now this question for نشأة البربري, and Berberi is asking, is there any way to make a lawsuit opposing, not opposing, for Cairo embassy? They see that it worked with Iraq, it worked with Sudan, it worked with, inshallah, hopefully in the next few hours with Addis Ababa. Do you think there's a possibility that you have a lawsuit for the Egyptians? First, I want to say what Hamad and Tesfaye, the Iraqi and the Ethiopian and Sudan lawsuits, we did not sue the embassy, okay? We sued KCC in Kentucky for a policy they had that would not require, that would stop transfers, reassignments of interview. مبدئيا يحب المحامي أن يوضح لحضراتكم أن في قضية حمد وقضية تسفاي لم تكن ضد السفارات، ولكن كانت ضد تقاعس الخارجية، والتحرك جاء على مستوى السفارات لتفنيد حجة القضية ليس أكثر. Yes, sir. Right. The reason we were able to file those cases and make those arguments is because those embassies were issuing 0 visas. الذي سهل لنا مهمتنا في هذا أن السفارات هذه ال3 سفارات كانت لا تصدر تأشيرات بالمرة، 0. Yes. Right. That case made sense for Baghdad, Khartoum, and Addis Ababa, but does not make sense for Cairo because they are not at 0. وهذا يصلح، هذا التكنيك وهذه الطريقة تصلح لسفارات أديس أبابا والسودان، ولا تصلح لسفارة القاهرة حيث أنهم بيغزوا العين وطلعوا شوية تأشيرات. So we will not be filing a lawsuit just for Cairo. That other attorneys might, but that's not what we plan to do. We plan to file one group case coming up, and it will not be confined just to one embassy. إن شاء الله هو يحاول أن يخرج بقضية مجمعة. ليس معنى ذلك أن ليس هناك محامون آخرون سيحاولون إقامة دعوة ضد السفارة الأمريكية بالقاهرة، ولكن ليس عن طريق كيرتيس موريسون. رقمي في جود لك وما عنديش أمل مقابلة في حال عدم وجود مقابلة، هل طلب تعويض مالي؟ That's a weird question, but I'm gonna say it. Let's do it. He's asking, or she's المسالم Tony the Peaceful.
Tony the Peaceful is asking, my number is 21,000 from Egypt. Is there any hope? And if there's no hope, he is he's DQ already. Can he ask for compensation? Can he ask for money? Can he like have a lawsuit against the DOS? Right. Okay. Short answer, I fight for visas. I'm not trying to recover money. That's not what I do. So I would not be an attorney that would be interested in that. هو لا يقوم بمثل هذا النوع من القضايا. هو محامي هجرة يكافح من أجل تأشيرات مدعيه، ولا يعلم شيء ولا يقوم بقضايا كتلك. ممكن توضيح نقطة وقف التنفيذ ثاني. Michael Lee, he's asking, can we talk about the stay in good luck again, please? Yes, there is no stay in good luck. بمنتهى البساطة لم يحدث قرار وقف إيقاف التنفيذ، لم يحدث إيقاف تنفيذ في good luck، وهذا خطأ كنا واقعين فيه كلنا بما فيهم أنا. I fall to that mistake as well. No, it's confusing. Me and Raphael get confused about that. They did not file a motion for stay in good luck, but they filed a motion for stay of all the other lawsuits. الأمر فعلا محير، واختلف هو وزميله رافائيل، ولكن بالفعل ليس هناك أمر stay ولا إيقاف تنفيذ في قضية good luck، وإيقاف التنفيذ كان في باقي القضايا. What about Cairo Embassy? We just talked about that. Now Nuer. Okay. I don't know which one is Nuer. Well, what's the question say? I don't know which one of them is Nuer. It's two That's okay. people. You talk like a man sometimes, like a woman sometimes. That's okay. Not relevant. What's relevant is the question. Yeah, but in Arabic we have to it's like Spanish. When we talk to the person, it's different for us. Right. So the Facebook photo confuses. He's talking again. Let's say he or they are talking again about the new lawsuit 2022, and it says, is there going to be deferred payment again this year? Yes, but we have not finalized that plan. نعم، سيكون هناك دفعا مؤجل، لكنهم لم يحددوا تحديدا المبالغ وتقسيم المبالغ يا نوير. That is a good answer so far for them. They're so happy for this. Right. It's a little more complicated this year because it appears that there will be more countries unable to make payment. Really, I mean, it appears that maybe people from Russia will not be able to. We don't know that for sure, but it looks like they may have troubles. So we have to structure a group lawsuit in a way that we collect enough revenue up front to pay for the point where people start getting visas and come in the US and pay us the back end. Okay, so هناك شوية صعوبات بتقابل كيرتيس موريسون وفريق عمله، وهي تحديد ما هي السفارات التي لن يكون فيها أمل كسفارة روسيا، واللي بيحصل الآن محتمل أن روسيا ما تكونش معانا في القضية. إزاي هيتم الدفع؟ إزاي هيقدر يوفر فلوس للطاقم بتاعه؟ إزاي هيقدر يصرف على القضية من داخل مكتبه؟ ازاي هيصرف على طاقمه، الباراليجلز بتوعه، اللويرز اللي معاه، الوركرز، الفاينانشال، كل هذه الامور لابد من تحديدها. فهو بيطلب بس شويه وقت لحد ما يجمع الخطوط، الكونستراكشن،
الخطوط الأساسية ودعم إزاي هيوصل ل قضية 2022 إن شاء الله. وهو وعدكم at the end of March نهاية شهر مارس يوم 31 هيقول لكم، وهتبتدوا إن شاء الله في أول إبريل إن شاء الله. Correct. Anything you want to say about that lawsuit again? Nope. Let's go to the next question. More questions. Do you think we'll reach 35,000? That's a I don't really have an big question. opinion. I don't have an opinion on that. I think it's a myth that they are done strictly in order. هو ليس عنده إجابة محددة، وهو يتخيل أو يظن أن ما يتم في KCC والخارجية من حسابات هي حسابات متخبطة جدا جدا جدا. Hopefully شريف ضيف سلام all thank you for your efforts. When Mr. Mوريسون follow suit, if you ask, I think we've already answered this. If you could just say in Arabic that we will announce that at the end of March. إن شاء الله في آخر شهر مارس يا أستاذ شريف. My question is, I'm in Sudan, so I can enter the law. In my case number, I just can't get this number, this question. Oh, okay, I get it. Okay. We will announce the details for our next group case, our DV 2022 case, at the end of March, and we will have what are the requirements to participate then. So you need to wait till the end of March to know details about that group case. إن شاء الله سيكون الإعلان عن القضية المجمعة في نهاية شهر مارس، فاستعدوا لهذا اليوم. Now, what if he's asking about the individual? So let's give him an answer about individuals too, because I see that he's saying he's 45,000. He's 45,000, and that's current in Africa. Yeah, and this will give me a chance to answer a question I'm seeing in the comments too, is how much an individual case is. If you wanted to move forward with an individual mandamus case, they are more expensive. Here, you want to translate? للأخ اللي بيسأل عن المانديموس كيس، المانديموس كيس لازم تعرفي يا رضحية ان هذا الامر مكلف جدا، very costly. Right, $5,000. يكلف حضرتك $5,000. I'm surprised. I thought you're going to say 12 or more. Wow. يكلف حضرتك $5,000 individual فردية. Now, if you wait until September, we will have to do extra motion practice, and so you're right. It could be 10, 12, 15,000. The longer you wait, the more it costs. Did you say September? Yeah. Last September we filed, I believe, 2 individual cases, and it was an opportunity for two of them we filed were for Iraqis, and what happened with those is they were wrapped by Judge Mehta. They were wrapped into Good Luck, so basically they just paid more to be part of Good Luck because they didn't join when they could have joined in May. السيد كيرتيس موريسون بيقول لحضرتك وبيقول للجميع ان المانديموس لما تخش قضيه تستنى يوم ورا يوم حبيبي مجاني يوم حبيبي، لما تستنى لحد كل ما تقرب من شهر سبتمبر، كل ما تقرب ماي جون جولاي وتقرب من شهر سبتمبر هتلاقي نفسك ما دخلتش في قضيه عايز تدخل قضيه ثانيه تدفع $5,000. اللي حصل السنه اللي فاتت جادج ميهتا عمل ايه؟ كان في 3 خد منهم 2 عراقيين وضمهم على قضيه جود لك، فاصبح هم تكلفوا اموال زائده بدون فائده، كان اولى بهم انهم ينضموا لجود لك. Yes, sir. This conversation has inspired me to make a disclosure that I've never thought how important it is, but now I know. الحديث مع رضيحة
ورديها ردحية اداله إلهام جديد عن disclosure في قضايا. Yes, sir. The case law, which is the judge-made law in the U.S., makes it very clear that a lawsuit filed for a DV selectee after the end of the fiscal year is not viable. It will not work. I get messages every day and phone calls and emails from DVs from 2021, 2020, 2019, 2018 saying, can I file a lawsuit now? No. You must, for the court to consider a DV lawsuit, it has to be filed within the fiscal year. So if you don't participate in a group lawsuit and you don't file an individual lawsuit before the end of September, you cannot really expect to get any kind of relief from the court. فالآن معلش أنا دلوقتي فهمت هو كان يقصد إيه. في نقطة مهمة جدا، حكم القاضي والمحاكم بصفة عامة وصلت لإيه؟ وصلت لأن مفيش محكمة هتقبل قضية للدي في بعد نهاية السنة المالية. كل يوم يوصل له ايميلز وأسئلة، ممكن انضم للقضية، ممكن انضم للقضية. بعد انتهاء السنة المالية لا يجوز أن تقام قضايا على غرار القضايا التي تقام في السنة المالية نفسها. Yes, sir. Next part. Yeah. I'm grateful that we thought that through, because I'm going to start letting people know about that in advance, because they are surprised when I tell them after it's too late. Okay, so كويس ان الفكره دي جت دلوقتي علشان الناس تبقى عارفه، لانه بنتحاصر بالاسئله دي. تملي هل في امل ممكن توضيح؟ People are so losing hope about 2021, and they asking you, is there a hope in 2021? Do they still have a hope? Yes. I would not lose hope in 2021. I think it is extremely unlikely that the courts will take nearly 7,000 people and crush their hopes and dreams. I don't think the courts will do that. يستبعد المحامي كيرتيس موريسون أن تأخذ المحكمة 7,000 أمل، 7,000 شخص، 7,000 تأشيرة وتلقي بهم عرض الحائط. هو يستبعد تماما أن المحكمة تفعل ذلك وتنهي آمالكم في 7,000 تأشيرة. Yes, sir. That's it. That's it. السلام عليكم. الهجرة كيرتيس موريسون من السنة 2020 رقم 8 رسالة وثائق ولم يتم تأكيد. They're 2022, 48,000, and they did not send their cases. Do they still have a hope? Yes. نعم. But ولكن do it. What is the delay? Did you say they had not submitted their DS-260? Yeah, they're 2020, and they did not submit their documents. They did not submit their documents. Okay. So they are under Gomez. I misunderstood. I thought you were 2022. They are still a member of the Gomez class. So there's a slim hope for them. Yes. يوجد أمل ولو بسيط، ولكن لا يزال هناك أمل إن شاء الله. يا مساء من فضلك تطرح لي سؤال بخصوص الدفع المؤجل. إحنا غلابة في بلد الجزائر. I still have to say that ethically I have to deliver this message. Please, Mr. Sayer, talk to him about my question about the defeated payment. We're poor in Algeria. Please. I'm sorry. Okay. I have to deliver the message. And is there what is the issue in Algeria? Algeria is yeah, it is. Well, in general, it's that continent, which I hate to say, but everything is against this continent. No, I understand. I'm hopeful that we're able to offer deferred payment for the entire continent,
And so إن شاء الله يحاول هو بيحاول ويأمل إنه يعمل دفع آجل للقارة بأكملها. هو سألني ماذا يحدث في الجزائر، وأنا قلت الموضوع مش موضوع الجزائر، موضوع القارة التي يبدو أن كل الناس ضد أفريقيا. فقال إن شاء الله هو هيشوف حضراتكم وهيشوف الديفيرد بيمنت، الدفع الآجل لكم. let me tell you who to thank for that. Me, thank you. No. You're the translate. Let me tell you who to thank for that. خلوني أقول لكم مين السبب واللي نشكره في ذلك. يا سلام. قلت له أنا. We deferred payments for some Mohammed and Fangjong plaintiffs in 2020, and we deferred payments for Good Luck plaintiffs in 2021, and from Africa. And guess what? When they got to the US, they paid us. والشكر في ذلك يعود إلى الأفارقة نفسهم، حيث أن في فانغونغ وفي القضايا في 2020 وقضية جود لك، كل من وصل مع هذه القضايا التي كان فيها الدفع آجل وصلوا ودفعوا الأموال ويسددون ديونهم، ويسددون بصفة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى يسددون للمحامي. وهذا ما شجعه أنه يعمل قضية جديدة لأفريقيا بدفع آجل. مبروك عليكم. Congratulations to you guys. That's what you did as people, so that's what you get back. I'm so grateful to you, sir. I'm grateful to you. I'm grateful to especially grateful to the original Mohammed and Mohammed and Fangjong plaintiffs that reached out to me and said, "Hey, will you defer payments?" Because I would have never learned that this was a feasible way to offer representation if they had not got me to take that chance, you know? Yeah, but by the way, Dr. Muhammad texted me this morning. Oh, wow. To you. والسبب في ذلك يرجع إلى قضية محمد، Dr. Muhammad versus Trump and وباقي الناس في قضايا أخرى هم اللي أوحوا له بفكرة الدفع الآجل، وهم بعد ما أوحوا له بذلك وفوا بعقودهم ودفعوا اللي عليهم. فكان الفكرة تخمرت عند كيرتيس موريسون وعملها في جود لك. إن شاء الله. لو سمحت بطل تكرر السؤال. هل يضمن لنا من دخل القضاء أن يحصل؟ Oh, very good. He say, do you guarantee for whoever joined the lawsuit to get an interview? Great question. And the answer is no. الإجابة لا. إجابة قصيرة واضحة لا. هل استئناف يؤثر صدور قرار تنفيذ التأشيرات، ومتى يتم البدء الفعلي لإصدار التأشيرات؟ Okay, this is a repeated one, but not in this live. He's asking, will the appeal restrict issuing visas, and when will be the issuance of visa for 2021 plaintiffs? And thanks. Right. So we are in a wait and see situation with the appeal for Good Luck, because we don't know when summary judgment is coming. We don't know whether the government is going to file a motion to stay in Good Luck. We are surprised they didn't do that. And we don't know whether or not the circuit court is going to expedite briefing. I mean, there's so many unknowns that I cannot answer that question. We just don't know. نحن في قضية Good Luck نحن نتابع ونحاول أن ننظر ما يحدث من قبل الحكومة في والمحكمة في موضوع الأبيل. دعونا لا نسبق الأحداث، ولكن طول ما الطعن لم يقم الطعن ولم توافق عليه المحكمة ولم تصدر قرار
بستي، فيبقى سيستمر تفعيل التأشيرات. هل الدفع مقدما؟ Again, he's asking about the payment. Let's skip this one. هنعرف في شهر مارس. Right. $5,000, Radia. For the individual $5,000. $5,000. ما فهمتش وش قال لك انت العام سهل وما انت تدخل في روحك. I don't know. Oh, she's talking to the admins. I'm sorry. هل يمكن عدم مشروع مينج للتصويت? Would you think Ming amendments can be back to vote again? I have no confidence in Congress, so I'm not paying attention to that. I'm not a person to ask about it because I've lost faith in Congress to solve this problem. Sorry. سيد موريسون بيقول لرضوان هو أنت تسأل الشخص الخطأ لأنه فقد الثقة في الكونغرس. Right. Let me tell them about freedom in the United States, please. Okay. في الولايات المتحدة الأمريكية كما ترون شخص كمثل الشخص كيرتيس موريسون بيقول أنا فقدت الثقة في رئيسي، أنا فقدت الثقة في الكونغرس. في بلادنا لا نستطيع ذلك هو الحرية كما يجب أن تكون. This is freedom. Yes, sir. I'm listening. We're talking about the Congress. Okay, I see a question down here. I don't know if I can select question. Shady asked, what about Voyager? Yeah, which is related to this. So we took some clients in December of 2020 that are DV 2020 selectees, and they allowed for us to be able to start lobbying Congress to save the unused visas that were discarded, I guess. And so eventually we went through the money that we got from selecting them, and then we started using our own money, and we spent $100,000, and we still owe some more on lobbying Congress to save those reserved visas. كان في مشروع الفويجر محاولة من التدخل ولا زالت محاولة من التدخل داخل is it the Congress or the House? Well, Congress is made up of the House and the Senate, and then the president signs the bill. So that process is what we were. No, I mean the lobbying. Did we try the lobbying in the House? We were lobbying the House and the Senate. كان اللوبينج والتداخل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمحاولة لتحصيل التأشيرات المفقودة في 2020 و2021. تم صرف الأموال المجموعة لذلك وتكلف $100,000 من جيبه ولسه كمان بيسدد نقود. Yes, sir. So unfortunately, I don't think that lobbying was successful. I don't have hope in Congress. However, if you're a Project Voyager client, we are still going to represent you when the Gomez 9,095 visas, when that processing resumes, and hopefully we will still be able to get you an interview. That's what we are hopeful for. وعلى العموم إذا كان البروجكت فواجر لم ينجح حتى الآن، وإذا كنت شادي بدوي، إذا كنت من تطوعوا وتبرعوا في هذا المشروع، فلا يزال مكتب كيرتيس موريسون ملتزما بخدمتك في نطاق جوميز إذا كنت 2020 أو في نطاق 2021 إن شاء الله. Next. Do you see a question? Shadi means a singer. Okay. You can sing, Shadi. Yeah. Do you see any? Grab these Arabic ones because those are the people that I'm trying to reach. Yeah. Okay. Good. He's talking about the appeal and the stay, Mr. Morrison. 1. In case of refused exhibit, is Judge Mehta gonna extend the stay 30 days?
Number 2, Let me is the government gonna ask for stay from the higher level, from the appeal? For the first question is interesting. I think the person that is asking this plays chess. Yeah. انت اكيد بتلعب شطرنج. Yeah. Right. So I have thought a lot about this, and I don't think that you should make any bets. I think that Judge Mehta has an open mind, and he just wants to see the government trying to expedite the appeal and see how they do that and see what kind of success they have. And then he's going to revisit his decision. I don't know what his decision is going to be on extending the stay. I don't know. We just have to wait and see. هو يعتقد أن القاضي أميت مهتا يعرف جيدا ما يفعل ويرى جيدا ورأيه سديد، ولا يظن أنه سيسقط في حبال الحكومة الطويلة، ولا يعرف، ولننتظر ونرى ما سيحدث في نهاية 30 يوم. That's for part 1. Part 2. I want to add one more thing to that. The government, and this is exclusive for your audience, I haven't disclosed this yet. The government is not doing exactly what Judge Mehta and Judge Chutkan told them to do. He told them that their stay was conditional upon them seeking expedited review before the circuit court. All the emails and communications we've had with them this week, it appears, and last week, it appears they are seeking expedited review contingent upon consolidation. That's not what the judges told them to do. So they could be their worst enemy. Let me translate this part. Good luck. Yeah. اوكي. السيد موريسون بيقول لكم هذا حصريا ولا لم يذع من قبل، بعد ما القاضي امر بتقديم اكزيبيدايت. اتفضلوا قدموا اكزيبيدايت لمده شهر، قدامكم شهر تكونوا حليتوا الموضوع، هل في تسريع او ما فيش تسريع، وتكونوا جبتوا كلمه من الابيل كورت. الحكومه لم تفعل ذلك ولم تتدخل ولم ترفع امر الاكزيبيدايت للمحكمه بعد، اذا كان بالنسبه لمهتا او بالنسبه لشوتكن، والحكومه لا زالت تتقاعس وتماطل في ذلك، وده كويس لان بياخد من ال 30 يوم اللي عليهم. Yes, sir. That's all. Oh, the second question, will they... He said, will the government ask for a stay from the appeal? The circuit court, right. Yeah. And I don't know for sure, but I expect they will, because the Biden administration is against the diversity visa program. I don't know why that is. I see it in real life. هو لا يعلم تماما، ولكنه يتوقع ذلك فقط لأنه يعرف أن إدارة الرئيس بايدن ضد المهاجرين، وهذا رأيه. He's asking again how the payment's going to be in Algeria. Can we answer this now or wait until March 30th? We will announce the details for the next lawsuit on March 30th. The end of March, March 31st. Yeah. And I'm hoping that we can do deferred payment for the whole continent. I have not confirmed that. هو يأمل أن سيكون دفع آجل لكل قارة أفريقيا. هو ليس أكيدا، ولكن طبعا لازم يتشاور مع أصدقائه إن شاء الله. تمام. سيدي متى يكون بعثوا المقابلة من الجزائر؟ He's asking. أنا هسألك يا همام، هرد عليك حاضر أنا بنفسي. وهل تخدم بي Okay, this is a little, when they put some English figures in the Arabic, it confuse everything. ما هي أخبارها؟ ما هي أخبارها؟ حول تخدم بي
ممكن توضيح سؤالك يا جاسم غير واضح. أنا هنا مش عارف السؤال، مش هقدر أترجمه بدون ما أكون عارف السؤال يتقال إزاي. I'm sorry, it's a little confused. I didn't get it. Well, it looks like it's about Build Back Better bill, and I just don't have any Yeah, faith in it. he's saying here many things. What's new is 2021. What's the last news? His 2021 with the winners. Will this serve BBB? It's a little complicated, Right. but you can answer if you want. Well, 2021 is only question's only relevant if you're a good luck plaintiff or you are assigned to one of the embassies protected by Ray. So I would need to know if you're a good luck plaintiff and whether or not in what embassy you were waiting for on your DS-260. للرد على سؤالك يا جاسم لازم نعرف هل أنت من مدعي قضية ري أو قضية جود لك حتى يتمكن من الإجابة عليك. Regarding BBB, is there an answer? BBB, I have low confidence, low faith in Congress to solve this problem. I have given up on Congress for this problem. المحامي كيرتيس موريسون هو فاض به الكيل ولم يعد يثق في موضوع الكونغرس والBBB وكل مواضيع الكونغرس. Asking about Voyager. لو سمحت هل ممكن يرجع القاضي لجلوه؟ Is there? That's a good question too. He's asking about the 9,095 in Gomez. Is there a way to ask the judge to raise that number to? No. الإجابة واحدة يا محمد وفا صديقي. He's a soccer player. He's 50 something. He's a soccer player. I'm 50 something, and I'm not a soccer player. I am, and I play every game. Oh, you are? Okay. I just did the polar plunge. Yeah. Oh, wow. I need to do something athletic. Yeah. For your viewers' information, we're the same age, right? Yeah. لعلم حضراتكم نحن أنا والسيد موريسون ومحمد وفا. Maybe twins. Yeah. ولماذا يتم التركيز على He's asking here about the Muslim ban. I know this will take us back to the Congress, but Captain Ahmed Captain means Captain Ahmed is asking, what do you see the destiny for the Muslim ban, for the people who are damaged by the Muslim ban, and why everybody is just focused on 2021 and 2020 and not mentioning 17, 19, and 18. Yes. Right. So there was only one lawsuit filed in 2017 on the Muslim ban. It was PK versus Tillerson, which became Al-Makrami. That case is not settled yet. That's still pending before Judge Chutkan. And I'm hoping that Mr. Al-Makrami gets his visa, but it's not a class. So I think that there's just not a path in litigation for 2017, 2018, 2019. They didn't file the lawsuit before the end of the fiscal year. You cannot expect to get relief from an unreasonable delay or withholding of a visa in one fiscal year if you don't file a lawsuit until later. So there's no litigation path and there's no legislation path because Congress doesn't have the will to do the right thing. للكابتن أحمد يقول مستر موريسون بيقول هنا ما حدث أنك لم تتقدموا بقضايا في الوقت المحدد خلال السنة المالية 2017 أو خلال السنة المالية 2018 أو خلال السنة المالية 2019 وإلا كان قضية واحدة اللي تغير اسمها بقت قضية المكرامي وإن شاء الله قضية المكرامي حتى الآن لم تزل في المحاكم في أمريكا بتاخد وقت طويل وإن شاء الله ياخد حكم في صالح السيد المكرامي ولكن
عليك لمحاولة نيل حقك في الولايات المتحدة الأمريكية اللجوء للقضاء خلال السنة المالية وليس بعدها. هذا إذا كنت تتكلم عن الليتيجيشنز والقضايا 2027 2017 2018 2019. It's asking, do you have any idea what's the window for administration process? The window for AP, I think what he's asking is how long if you went to an interview and they said, okay, you are in AP, you do not get a visa yet until we finish our administrative processing, right? Yeah. And from his name, Al-Salaima means he's hopefully from Jordan, if I was right. Yeah. Well, it varies from 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 2 months, 3 months. Sometimes files never come out of administrative processing. I think that if you are in administrative processing and you have the resources to do an individual mandamus lawsuit, I think that those are particularly successful with people in AP. Here, do you want to translate? للسيد فارس السلايمة آسف لازم أقولها بترقيق اللام وإلا تعني شيء آخر بالإنجليزية. السيد موريسون بيقول لحضرتك أحيانا تأخذ الإجراءات الإدارية أسبوع، أحيانا أسبوعين، أحيانا 3 أسابيع، أحيانا شهر، أحيانا 2، أحيانا 3. في بعض الأحيان لا تخرج الحالة من الإجراءات الإدارية نهائيا. شفنا الكلام ده وفي ناس موجودين معانا موجودين في diversity visa وسيف diversity visa مصريين ولسه حالاتهم لسه موجوده. ومعانا استاذ ايهاب كمان في الهجره لامريكا موجود ولسه كان اجراءات اداريه وخرج منها. الاجراءات الاداريه لا تعرف امتى هتخرج من الاجراءات الاداريه، ليس هناك مقياس. ولكن اذا كنت منضما لاحد القضايا فان المحامي بموجب الجي 28 اللي بياخده منك بيتدخل لصالحك وبيكلم الحكومه تملي امتى امتى امتى، وبعدين مدعي بتاعي لسه ما خدش حاجه ليه، لسه ما خدش ورقه ليه، وهكذا. فينصحك انك تخش قضيه اذا كان الوقت طول بيك جدا. ده بتاع حضرتك مش بتاعتنا. هل تدخل في حاجه تسريع؟ That's again a repeated question, and this is سؤال ثالث. Now this is Omar again. You see his mark there, trademark. It's a stolen trademark. Omar. Yeah. He's saying السؤال الثالث النسخة ريبوك. السنة الماضية توقع المحامي أنه يتم توزيع تأشيرات جود لك على حساب وضع السفارة ووضع الكورونا بالبلد الآن بعد انتهاء الأزمة وفتح جميع السفارات تقريبا بعيدا عن الحروب. ما هو المعيار؟ Last year at the end of before the end of the year, and you said there are going to be 4 factors for distributing the good luck visas. You said the work in embassies, the coronavirus, and this and that. Now that many things have changed, what do you think are your factors now, since we see that coronavirus is already gone? Great question. Let me think through that. That's Omar again. Let's see if I can remember. The case number was a factor. The DQ status was a factor. We don't know if that will be a factor. That's what's changed, because they did a pilot program with DV 2022 where KCC is not doing DQ. So that may not be a factor for DV 2021. We don't know. احنا قلنا الدي كيو كان من احد العوامل اذا كنت دوكيومنتري كواليفاي، وده هنشيله لان مش عارفين اذا كان هيبقى موجود او لا في بحيث انهم لغوه في 2022. So that's the DQ. What about coronavirus? Some embassies are not suffering with coronavirus anymore. Yeah, but state is pretending that they are. ولكن خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تدعي أن هناك خطر كورونا في بعض السفارات. Yes, sir. Sahir, me, you, and Omar want to live in the real world, but we have to live in the world that State Department is creating.
And عمر وأنا والسيد موريسون نحب أن نعيش في عالم الحقيقة، بينما واضح أنه يجب علينا أننا لازم نعيش في العالم الذي تفترضه الخارجية. Yes. yep, that's good. Okay. And I remind everybody with the security factor too, since Sudan was on fire. Now it's settled somewhat, and still other places are on fire, i.e., Ukraine, Belarus, Russia, and. Yeah, a little bit of chaos, and the State Department will use that as an excuse. Like any kid that doesn't do their homework, they will list all their excuses. So this person here, Bilal Tamimi, is saying hi. He's one of your plaintiffs in 2021. Great. Shadi, Gomez, what do you think is the can you expect what's the time limit for Gomez? The final yeah. So we already have final judgment. What this is an awkward time to ask, because it depends on whether or not the Judge Mehta extends the stay, and we won't know that for 30 days. So ask me that again in 30 days. Inshallah, Shadi, the singer again, he's the one who's asking. يا شادي السؤال موعده غريب شوية، ولكن تقدر تسأل نفس السؤال ده بعد 30 يوم لما نكون نقدر نقول هل جدد القاضي أميت مهتا الاكستند بتاع الستي أم ما فيش اكستند للستي. ولكن in general he said in 2022 fiscal year, that means our top limit, the deadline is September 30th. And Gomez, right? Oh, that can change. Judge set that deadline. Judges he could adjust that. He could issue another order if, but the only way that the government gets away with not issuing those 9,000 visas by September 30th is if the judge gives them a stay of that. So it's whether or not the stay is extended. They don't disappear on September 30th. That will not happen. Don't worry about that. بيطمن حضرتك أستاذ شادي بدوي إن حتى لو أمر الستي اتمد مش هيحطم ذلك الليمت اللي حطه القاضي، حيث ان القاضي يقدر يغير الليمت، ممكن يعملها اكتر من 30 سبتمبر. فما تخافش اذا كانت بمطلة الحكومة علشان يوصلوا ل 30 سبتمبر بدون ما يعملوا شيء، فالقاضي يقدر يغير ده اي رأي. عن عمر is asking again so if there is, this is number 4, he's gonna pay for questions per question next time. Yeah. So he I know. So Omar is asking, since they canceled the documents, submitted documents, is that what going to happen with 2021 as well? With Good Luck lawsuit plaintiffs, are they still going to have to send documents? No documents? What going to happen? Right. So this may be a tricky translation. This is a pilot program. That means it's just a trial to see whether or not it works. البرنامج اللي بيتطبق بإعطاء التأشيرات خارج السنة المالية هو برنامج بايلوت، وبرنامج البايلوت هو برنامج تجريبي. يعني ايه تجريبي؟ يعني لسه بيجربوه، بيشوفوا هل هيصلح ام لا يصلح. اذا ليس هناك اجابه عن سؤالك. This is 1 hour 23 minutes. Can we take one more? Right. So we can wrap this up after a question or two if you want. Yeah, Albert is asking, but in this situation, the winners will lose those big numbers. Here, do you want to translate that? Cairo, Egypt. Yeah. Do you want to translate his question? And yeah, Albert بيسأل طب وفي الوضع ده الناس هتخسر التأشيرات بأرقام كبيرة. Yes. Albert, listen to me.
They do not issue these visas in order, chronological order. That has never happened in the history of the DV program, and it's not happening right now when they are super mismanaged. لا يتم صرف التأشيرات بالترتيب الصرف، يعني مش النهارده نمرة واحد يخش يبقى بكره نمرة اثنين. لم يحدث هذا في الهيستوري، في تاريخ اللوتري، فلا تقلق. Yes, sir. I mean, you have these numbers in your head, but wasn't there a visa issued for 86,000 last year? Well, if I show you in Saudi Arabia, number 49,000 is waiting for his visa. Yeah, for 2022. Yeah, for 2022. While number 5,000 did not get any news yet. Right. And I remember Hussein sent a tweet in about the 2020 year, had the highest case numbers ever because of litigation or whatever, but they were Mohammed and Fangjong plaintiffs that had very high case numbers. So this is a myth that the case number is the sole factor in whether or not you're going to get a visa. So I would not agree with you, Albert. بالنسبة لألبرت، هو مش موافق، مش متفق معاك في كلامك الأستاذ ألبرت، لأن زي ما حسين فلوريدا ورى قبل كده الناس في أرقام كبيرة جدا بتاخد التأشيرة، وأرقام صغيرة بتكون ما دخلتش التأشيرة. For example, we all see number 49,000. I think he's in Qatar, in Doha. I'm trying to get it. You're like me. You love the invitation to go down a rabbit hole and chase a mystery, right? Yeah, exactly. So if it's here, that would be a good thing to leave them with. Yeah, here. So if you allow me to share this again, and this is very nice to leave them with this. Well, actually, I have an announcement. This is Qatar. Yes, I understand. This is in Qatar, Doha, and the African 26 cases are waiting, ready in Africa, and we just take a look here. So number 1,137 did not have his visa yet. So we still see here, there's a number waiting for his visa and gonna get his interview soon, which is 49,443. حضراتكم زي ما انتم شايفين رقم 49,000 بياخد التأشيرة، ويمكن رقم 4,000 لسه ما اخدش التأشيرة. فعمرها ما كانت ماشية بالترتيب الصرف، هي ماشية بالترتيب أي نعم، لكن وليس بالترتيب الصرف، ماشية عشوائيا. شكرا لحضراتكم. والآن السيد موريسون عنده كلمة عايز يقولها لحضراتكم. Now you got microphone. Can you allow me to share my screen because we have breaking news? Yeah, how can I do that? You are the StreamYard expert. Oh, I'm sorry. Just share it here. It will come to me from your side. It will come to me here as another screen. Oh, actually, it's going to let me. Yep. I forgot for a second. Okay, so here's what I received. I received an email from the court that says that the government has filed a motion to expedite the appeal, by Biden and Blinken and everybody. And they filed it in the Good Luck case. However, if you look, when you go to download the filing, it says that the motion was filed, and then they have a conditional stay order too. So they've gone outside of the window of what Judge Mehta has asked them to do, because this motion appears to be asking for a stay, not just expedited relief. So they have not only asked for expedited
briefing, but they've asked for a stay in Gomez, Go, and Ray. And let me explain that to them please. okay. جاءنا للتو ايميل من المحكمة يفيد للسيد موريسون أنه تم من جهة الحكومة تقديم تسريع، وكمان طلبوا إيقاف التنفيذ من محكمة سيركت، من محكمة دائرة دي سي، فهم يتصرفون من دماغهم ويتعدون حتى ما قالوا القاضي أميت ماتا. Yes sir. I'm having trouble downloading them right now because I'm not logged into the right thing. So I'm going to work with my team to get those downloaded, and I will share them on social media shortly. إن شاء الله سيقرأ ذلك ويخبركم بالأنباء تباعا. Is there anything else you'd like to say to your audience? I just wanted to let you know that the government has filed something with the circuit court, and I will distribute that shortly. Okay. Thank you very much for your time, and everybody really waiting for the big lawsuit that we're gonna have at the end of March, by the last day in March. I'll be waiting here for that. Thank you very much. We continue to work on that. Thank you so much for your time, Sahir. Have a good day. Thank you. You have a good one. Thank you. سيداتي وسادتي، بذلك انتهى لقائنا مع المحامي كيرتيس موريسون. عايز أجاوب بقى شوية إجابات عن اللي شكرا لحضراتكم، شرفتوني فعلا، والناس كانت ملتزمة، وده عهدنا بكم بعد 3 سنين. خلاص الناس بقت عارفة تلتزم ازاي وتسأل ازاي. انا متشكر جدا لحضراتكم. ماذا عن تصويت الكونجرس للهجرة في قضية جود لك؟ مفيش تصويت في جود لك. السؤال اما انت سألت غلط او اما انا مش فاهم، فاتفضل عيده تاني حضراتكم. موضوع الكونجرس محدش حاسب على المشاريب، محدش حاسب على المشاريب. كلنا شفنا الناس اللي أوهمت الناس بالوهم، والآن وقد حصحص الحق، فماذا أنتم فاعلون؟ امبارح قالوا لنا بابلو طلع، لا بابلو ولا اللي قبله. والحق يا ام بابلو، بابلو بيعيط، وتعالوا اوريكم بابلو بيقول ايه، وتعالوا يا اولاد بابلو بجنيه، بابلو بيلف حواليه، ولسه ليهم وش يطلعوا يتكلموا تاني. يا بجاحتك يا اخي، يا بجاحة اللي جابك. بالامانه ناس سمجه، وشوش كالحه شبه شاكر فضله وبالكلكيعه اللي طالعه له دي، ومنتهى البجاحه، منتهى السفسطه والتعامل بعدم ذمه مع الناس. تتلاعبوا بمشاعر الناس. الناس كلها بتبقى مستنيه على امل، الناس كلها متعلقه في قشايه، تقوم تديهم قشايه وهميه. ليه؟ عشان يتفرجوا عليك. شكلك اصلا غلط، وكل الناس عارفه انك كذاب، كل خلق الله عارفه انك كذاب. بييجوا يتفرجوا على الله الكذاب يقول حاجه تصدق، على الله الكذاب يقول بكره في تاشيره. اوعى تكون فاكر ان اي حد من الناس دي مش فاهم. اقسمت برب العزه وربي وما اعبد، مفيش حد في الانترنت ولا في الميديا كلها الا لما عارف انك كذاب اشر، وعارف انك تخوض في اعراض الناس، وعارف انك تجنيت على الست الفاضله اللي اسمها نيفين، تجنيت على الاستاذ الفاضل اللي اسمه ايهاب سالم، تجنيت على الاستاذ احمد سويلم، تجنيت على الاستاذ احمد عطا، المهندس احمد عطا، تجنيت على الاستاذ ساهر سيدك وتجرسك وتجرس اللي جابوك.
وهكذا. وكل دول اخذوا حقهم وجالهم حقهم وكل حاجه. انت كذاب والناس عارفه انك كذاب وستستمر في كذبك. ورحمه امي ما هسيبك تفتح عياده في مصر. شوف، ورحمه امي ما هسيبك تفتح عياده في مصر. اقتلني بقى، ما عنديش مشكله، اقتلني. مش هتفتح عياده في مصر، مش هتقنع الناس انك طبيب، مش هسيبك ابدا تضحك على الناس. عايز تبعت تقتلني اتفضل، ما عنديش مشكله، لكن انا بقول لك مش هسيبك تضحك على الناس فقط لا غير. معلش انا شايف امتار واميال من الاسئله من الناس، لكن كل الاسئله متردده، كل الاسئله اترددت قبل كده كلها. لذلك دي الاسئله اللي احنا ما جبناهاش. الاسئله دي مش للمحامي يا جماعه، الاسئله دي تقولوها لنا في الجروب. تقدروا تخشوا الجروب في اي وقت. الجروب ادي جروب التليجرام، وادي لينك جروب التليجرام. تقدروا تخشوا لينك جروب التليجرام اي وقت. احنا تحت امر حضراتكم. والى هنا ونصل الى اخر البث بتاعنا. نحيي حضراتكم وشكرا جزيلا لكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.